Testing. Recording in progress. So we're live now, Ketan. Okay, great. All right, I'm going to get started. Good evening, everyone. My name is Keithan Rang, and I'm a director on the board of the Townhall Community Center. Thank you for joining us tonight for our community town hall to discuss the preliminary design of the Townhall Community Center. I'll be moderating the town hall in English, and my board colleague Neithan Shan will be moderating the town hall in Tamil. அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த மாலை வணக்கம். என்னுடைய பேர் நீதன் ஷான். இந்த தமிழ் சமூக மையத்தின் இயக்குனர் சபையில் ஒரு உறுப்பினராக இருக்கின்றேன். இன்று இந்த முன்கூட்டிய வடிவமைப்பு பற்றிய தகவல்களை உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கின்ற இந்த சந்திப்புக்கு வருகிறதற்கு நன்றி. இந்த சந்திப்பில் ஆங்கிலத்தில் கீர்த்தனா ராங் அவர்களும் இந்த சந்திப்புக்குரிய தமிழ் மொழிபெயர்ப்பையும் ஒருங்கிணைப்பையும் நான் இதில் செய்ய இருக்கின்றேன். அவை இந்த நிகழ்வுக்குள் இப்பொழுது செல்ல இருக்கின்றேன். I know many of you are joining us from across the GTA. The Townhall Community Center will be located at 311 Staines Road in Northeast Scarborough. 311 Staines Road is the traditional territory of many nations, including the Mississaugas of the Credit, the Anishinaabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee, and the Wendat peoples, and is now home to many diverse First Nations, Inuit, and Métis. We also acknowledge that Toronto is covered by Treaty 31, signed with the Mississaugas of the Credit, and the Williams Treaties, signed with multiple Mississaugas and Chippewa bands. Over the last 2 years, we have learned about the Indigenous history of 311 Staines Road, thanks to working closely with the Huron-Wendat and the Mississaugas of the Credit First Nation. We are grateful for their time, their friendship, and their wisdom as we work together to make this a successful project for everyone. நீங்கள் பல பகுதிகள் இந்த சந்திப்பில் இணைந்திருக்கின்றீர்கள். 311 இலக்கத்தை சேர்ந்த ஸ்டெயின்ஸ் அவென்யூ இருக்கக்கூடிய தமிழ் சமூக மையம் கட்டப்பட இருக்கின்ற இடம் நார்த் ஈஸ்ட் ஸ்கார்பரோ, அதாவது வடகிழக்கு ஸ்கார்பரோ பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது. 311 இலக்கத்தில் ஸ்டெயின் ரோட் அமைந்திருக்கின்ற பகுதி பல பூர்வீக குடிமக்களின் இடத்தின் இருப்பதை இங்கு உணர்கின்றோம். முதலிலே மிஸ்ஸாகாஸ் ஆஃப் கிரெடிட், அனிஷ்னபே, சிப்பவா, ஹொன்னோஷானி, வெண்டாட் பீப்புள் ஆகிய பூர்வீக குடிமக்களின் இடத்தில் இந்த இடம் அமைந்திருக்கிறது. 311 இலக்க இடம் இது. இப்பொழுது இந்த இடம் கடந்த காலங்களில் பல்வேறு ஃபர்ஸ்ட் நேஷன்ஸ், இனுயிட், மேட்டி சமூகத்தை சேர்ந்தவர்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள். அத்தோடு உடன்படிக்கை 31 மிஸ்ஸாகாஸ் ஆஃப் தி கிரெடிட் மற்றும் வில்லியம்ஸ் உடன்படிக்கை பல்வேறு மிஸ்ஸாகா சிப்பவா பேண்ட்ஸோடும் உடன்படிக்கைகள் ஏற்படுத்தப்பட்ட இடத்திலிருந்து இந்த சமூக மையம் கட்டப்பட்டிருப்பதனால் அந்த இடம் யாருடைய இடம் என்றும் நாங்கள் இங்கு அதற்குரிய அங்கீகாரத்தை வழங்குகின்றோம். அதேவேளை கடந்த 2 வருடங்களாக நாங்கள் பல்வேறு வடிவங்களிலே 311 ஸ்டெயின்ஸ் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய இடத்தின் பூர்வீக குடிமக்களின் வரலாறு பற்றி படிப்பதற்கு பல சந்தர்ப்பங்கள் வந்திருக்கின்றன. அவை இது அந்த சமூகத்தை ஹூரன்-வெண்டாட் மற்றும் மிஸ்ஸாகா ஆஃப் கிரெடிட் ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் சமூகத்தை சேர்ந்த மக்களோடு இணைந்து பயணிப்பதனால் நாங்கள் பல விடயங்களை அறியக்கூடியதாக இருக்கிறது. ஆகவே அவர்களது நேரத்திற்கும் அவர்களது நட்புக்கும் அவர்களது ஞானத்திற்கும் அவர்கள் தொடர்ந்து கொடுத்து வருகின்ற ஆதரவுக்கும் நாங்கள் இந்த இடத்தில் நன்றி கூறிக்கொண்டு அவர்களுடன் இணைந்து பயணித்துக் கொண்டு இந்த திட்டத்தை முன்னெடுக்க இருக்கின்றோம் என்று குறிக்கொள்வோம். I'd like to take this opportunity to recognize the Board of Directors for the Townhall Community Center: Pamela Kediswaran, Dr. Ramanathan Lambodharan, Vidhu Ramachandran, Nadra Rodrigo, Dr. Vadivelu Santakumar, Neithan Shan, and our board chair, Siva Vimalachandran. I'd also like to recognize the 120 Tamil organizations that have endorsed this project so far, many of them who are on this call today. And I'd also like to acknowledge a number of elected officials and their staff who have also joined us today. I'd like to welcome MP Gary Anandasangri, MP Jean Yip, MPP Vijay Thanigasalam, MPP Aris Babikian, MPP Dolly Begum, and Councillor Jennifer McKelvey. We want to make special mention of Nava Wilson LLP and Station 369 for generously providing seed funding sponsorship to the TCC for administrative and operating costs to date. Thank you all for seeing the potential the community center will have
for all the people of Scarborough and for the work you do in our community. கீர்த்தனாவும் என்னுடன் இணைந்து பயணிக்கின்ற மற்ற 6 இந்த இயக்குனர் சபையில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துகின்றோம். பமலா கேதீஸ்வரன், வைத்திய கலாநிதி ராமநாதன் லம்போதரன், விது ராமச்சந்திரன், நெட்ரா ரொட்ரிகோ, வைத்திய கலாநிதி வடிவேல் சாந்தகுமார் மற்றும் எமது இயக்குனர் சபையின் தலைவர் சிவா விமலச்சந்திரன். இந்த வழியில் எமது இந்த திட்டத்திற்கு முழுமையான ஆதரவு வழங்கி வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய 120க்கும் மேற்பட்ட தமிழ் அமைப்புகளுக்கு நம்முடைய நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு, அதே வழியில் இந்த நிகழ்வில் பலர் கலந்து கொள்கின்றார்கள். அவர்கள் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொள்வதற்கும் நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறோம். இந்த நிகழ்விலே இன்று இந்த சந்திப்புக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பல்வேறு மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு எங்களது நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறோம். இன்று இந்த சந்திப்புக்கு இணைந்து உங்களது ஆதரவை தருவதற்கு நன்றி. அத்தோடு நவா வில்சன் LLP மற்றும் ஸ்டேஷன் 369 ஆகிய 2 நிறுவனங்களும் நம்முடைய ஆரம்ப கால பணிகளுக்கான நிதியுதவியை செய்து இந்த திட்டம் வலுப்பெறுவதற்கும் இந்த திட்டம் தொடர்ந்து வெற்றி அடைவதற்கும் பயணிப்பதற்கு உதவி செய்திருக்கின்றார்கள். ஆகவே நவா வில்சன் LLPக்கும் ஸ்டேஷன் 369க்கும் எங்களது நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறோம். இதில் இந்த திட்டம் எவ்வளவு தூரம் மக்களுக்கு பயன்படக்கூடியது என்று அறிந்து பல்வேறு மட்டங்களில் பல்வேறு துறை சார்ந்த உதவிகளை செய்து வரக்கூடிய அனைவருக்கும், தொண்டர்களுக்கும், ஊடகவியலாளருக்கும் எங்களது நன்றிகளை கூறிக்கொள்கிறோம். I know everyone has busy schedules and we're grateful you're all able to spend your evening with us. So we're going to keep this town hall scheduled for 60 minutes. Our board chair, Siva Vimlachandran, and board of director, Nedra Rodrigo, will start off by providing a brief outline of the pre-design study for about 10 minutes in both English and Tamil. Once they are done, we will open up for questions from all of you, as well as comments. To ask a question or leave a comment, go to reactions at the bottom of your screen and click raise a hand. And then we will get through everyone that raises their hand. Please keep your questions and comments to 2 minutes so we are able to get through everyone. You can ask your question in either English or Tamil and we will answer in both languages. பல்வேறு வேலைப்பளுக்களுக்கு மத்தியில் நீங்கள் உங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி இங்கு கலந்து கொள்கிறீர்கள். ஆகவே இன்றைய நிகழ்வு இந்த சந்திப்பு 60 நிமிடங்களுக்கு நடத்தப்படுகின்றது. இதில் முதலிலே 10 நிமிடங்களுக்கு சிவா விமலச்சந்திரனும் நெட்ரா ரொட்ரிகோ இருவரும் தங்களது பிரசன்டேஷனை முதலில் இந்த முன்கூட்டிய வடிவமைப்பு பற்றிய விடயங்களை பகிர இருக்கின்றார்கள். அவர்கள் அந்த 10 நிமிடங்கள் தகவல்களை வழங்கிய பின்பு கேள்விகளுக்கான நேரம் ஒதுக்கப்படும். கேள்விகளை கேட்பதற்கு நீங்கள் இந்த ஜூமிலே கீழே ரியாக்ஷன் இருக்கக்கூடிய இடத்திலே கை உயர்த்தக்கூடிய வடிவம் இருக்கின்றது. அதை அழுத்துகின்ற பொழுது நீங்கள் கேள்விகளை கேட்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஒவ்வொருவரும் 2 நிமிடத்துக்குள் உங்களது கேள்விகளோ கருத்துக்களை வைத்துக் கொள்ளுமாறு பணிபுடன் கேட்டுக்கொள்ளும். அப்பொழுதுதான் நாங்கள் பலரை அவர்களது கருத்துக்களை கேட்டறியக்கூடியதாக இருக்கும். நீங்கள் கேள்விகளை தமிழிலோ ஆங்கிலத்திலோ கேட்கலாம். அந்த பதில்கள் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் உங்களுக்கு வழங்கப்படும். Over to Siva and Nedra. Okay, thank you. Welcome, friends. I will just keep this very brief. Following our successful confirmation of the $26.3 million from both the federal and provincial governments, our next exciting initiative was to release the preliminary design of the Townhall Community Center. So this is closing out that release process. Both the pre-design as well as all the content therein are easily accessible both on our website as well as social media. And these preliminary designs show how 311 Staines Road can be used for a Townhall Community Center, both showing the opportunities and constraints, which are important for us to understand as we move through the next stages of the process. Our board kept 5 guidelines in mind for the design. One is that the programming spaces had to be consistent with consultations that we had done, mainly around what type of spaces that the community wanted to see in a center like this. 2, our commitments to the environment. 3, respecting our Indigenous commitments and those commitments to those communities. 4, understanding potential solutions to local resident concerns. And 5, that this design carries with it a strong focus on Tamil culture and history. The design that we presented that has been circulating over the last week has been inspired by traditional Tamil architecture in the form of central courtyard, Tamil language and concepts from ancient Sangam poetry, specifically around the landscape notions, and the Tamil people's history of migration, refuge, and asylum in the form of a ship that's been defined. Over the last 2 years, we've actually learned, similar to what Kirtan had mentioned,
about the Indigenous history of 311 Staines Road, thanks to working closely with the Visagas of Quebec First Nation and the Huron-Wendat Nation. We are grateful for their time, their friendship, and their wisdom as we work towards making this project a success for everyone. Even following this town hall, and for more information, folks can always access us through our website. Our email is clearly posted there, and we hope that this consultation, amongst many others to come, will help move this project forward. So you have until the end of today to submit comments through our interactive means on our website to learn more about the pre-design study. And if you have any questions moving forward, we're always open and always welcome to receiving that feedback as well. I'll pass it to Nedra. வணக்கம். தமிழ் சமூக மையம் எவ்வித வடிவத்தை கொண்டிருக்கலாம் என்பதை காட்ட முதலாவது வடிவமைப்பை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். எதிர்வரும் கலந்தாய்வுகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கான தகவல் வழங்கும் நிகழ்வுகளுக்கும் தயார்படுத்துவதற்காக டிசம்பர் 2020 இயக்குனர் சபை வடிவமைப்புக்கு முந்தைய ஆய்வொன்றை தொடங்கியது. தமிழ் சமூக மையத்தை பொறுத்தவரையிலே வடிவமைப்புக்கு முந்தைய கட்டமானது செயற்திட்டத்திற்கான வடிவமைப்பு வரையறைகள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை உறுதி செய்யவும், அவை உள்ளிணைக்கும் வகையிலும் வரவேற்கும் வகையிலும் அமைந்து வடகிழக்கு ஸ்காபரோவில் வாழும் தமிழ் சமூகத்தை பிரதிபலிப்பதோடு அப்பகுதியில் வாழும் ஏனைய சமூகங்களையும் அரவணைப்பதாக அமைந்துள்ளன என உறுதி செய்யவும் பயன்படுத்தப்பட்டது. இந்த பணியானது சமூகத்தின் தேவைகளை ஆதரிப்பதோடு சமூகத்தின் கதையாடல்களுக்கான ஊடகமாகவும் அமைந்த வகையிலானதொரு கட்டிடவியலை சுட்டுகிறது. வடிவமைப்புக்கு முந்தைய ஆய்வானது இந்த காணி வழங்கும் வாய்ப்புகளையும் கட்டுப்பாடுகளையும் எவ்வாறு சாதகமாக பயன்படுத்தலாம் என எடுத்து காட்டுகிறது. இந்த ஆய்வானது இதுவரை காலம் வரையான இணையவழி கலந்தாய்வுகளை அடிப்படையாக கொண்டது. இந்த வடிவமைப்புகள் பூர்வாங்கமானவை. இவை செயற்திட்டத்தின் அடுத்தடுத்த கட்டங்களிலும் மேலந்திய கலந்தாய்வுகளூடாகவும் மேலும் செம்மைப்படுத்தப்படும். வடிவமைப்புக்கான அடிப்படை வழிகாட்டிகளாக 5 விடயங்களை நாம் மனதில் இருத்தினோம். 1. கலந்தாய்வுகளின் அடிப்படையிலான சேவை திட்ட வழிகள். 2. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கான உறுதிப்பாடு. 3. பூர்வகுடி குமுகங்களை மதித்தல். 4. குடியிருப்பாளர்களின் கரிசனங்களுக்கான தீர்வுகள். 5. தமிழ் பண்பாடும் வரலாறும். தமிழரின் பாரம்பரிய கட்டிடக்கலை, அதாவது இங்கு அது மையமற்றமாக விளங்குகிறது. தமிழ் மொழியும் சங்க இலக்கிய கோட்பாடுகளும், அதாவது 5 திணைகள், புலப்பெயர்வையும் எதிரி வாழ்வையும் புகழடைவையும் உள்ளடக்கிய தமிழரின் அண்மை கால வரலாறு, அது இங்கு கப்பலாக வழங்கப்பட்டது. இவற்றால் வடிவமைப்பு அகத்தூண்டல் பெற்றுள்ளது. மார்னிங்சைட் ஹைட்ஸ் சுற்றாடலை தமிழ் சமூக மையம் உருமாற்றிவிடும். சமூகத்தின் சமுதாயம், பொருளாதாரம், பண்பாடு, அரசியல், உடல்நலம் ஆகியன சார்ந்த வெறும் கட்டிடம் மட்டுமல்லாத ஒரு கட்டுமான தோற்றத்தில் உயிர் பெறும். தமிழ் சமூக மையமானது இயற்கை சுற்றாடலை பேணவும் முன்னேற்றவும் விளையும் ஒரு அகப்படுத்தி இணைந்த சமூகத்தை கட்டியெழுப்ப உதவும். இதுவரை இந்த திட்டத்துக்கு நீங்கள் அளித்த ஆதரவுக்கு நன்றி. தமிழ் சமூக மையம் உருவாகி உயிர் பெற உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றுவதை நாம் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்கிறோம். நன்றி. Thank you, Siva and Nadra. We're going to turn it over to questions. If anyone does have questions or comments, please raise your hands and we will get to them one by one. Questions. If anyone does have questions, Nathan, do you want to repeat that in Tamil? உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செய்து அந்த கூறியது போல ஜூமில் கீழே ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது, அதில் கை உயர்த்தக்கூடிய வழி இருக்கிறது. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் உங்களது பேரை நீங்கள் சாட்டில் போடுகின்ற பொழுது கூட அதை உங்களை அந்த இணைப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம். நான் நினைக்கிறேன் இப்பொழுது ஏற்கனவே 5 பேர் கை உயர்த்தி இருக்கின்றார்கள். அவர்களுடன் போலாம் நினைக்கிறேன். முதலில் கௌஷிகா
வினோதீஸ்வரன் இணைந்து கொண்டார். வணக்கம் கௌஷிகா. Hello. Yes, hi. I just want to start off by saying that the design for the Tamil Community Center looks absolutely amazing, and I'm very excited to see how it turns out. I know that the intention is to submit the application to the City of Toronto in March of 2022, and I'm just wondering if the team has any idea of any supplementary studies that you guys expect to complete in advance of or during the application process, and if you could maybe speak to that a little bit. Ashika, thank you for your response. So you are right. We did release in advance. So capital projects are a series of complex processes. So we tried our best to communicate that. So in advance of the pre-design release, what we did is we released the major milestones that the community can expect from start to finish and what milestones need to be achieved for the project to be successful. So Kaushika just identified one of the major steps is starting the municipal approval process, which has not started yet. So the studies that we will need to do for this development will actually be identified by the assigned planner through city planning, and we will know that when we actually file for the commencement application. So any technical studies, etc., that the city identifies, we will be responsible for doing. That includes transportation assessments, traffic studies, etc. I hope that answers your question. சுருக்கமாக இந்த விடயத்தை தமிழில் குறிப்பிடுறோம். அதாவது மாநகர அரசின் அங்கீகாரம் பெறுவதற்கான வழிமுறைகளுக்கான நிகழ்வுகளை பொறுத்து இடம்பெறும் என்று இதற்கு அடுத்ததாக மாநகர அரசாங்கத்தினால் ஒருவர் இந்த துறை சார்ந்த ஒருவர் இதற்கு நியமிக்கப்படுவார். அவர்கள் கேட்கின்ற விடயங்கள் என்னென்ன விடயங்கள் நாங்கள் அதற்குரிய ஆய்வுகள் செய்து கொடுக்க வேண்டுமோ அது கேட்கப்படுகின்ற பொழுது அது கொடுக்கப்படும். அது அந்த நிலை அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்கின்ற பொழுது அது முனிசிபல் அப்ரூவல் ப்ராசஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்ற மாநகர சபையிடமிருந்து இதற்குரிய கட்டடத்துக்குரிய அங்கீகாரத்தை அனுமதியை பெறுகின்ற வடிவம் தொடரும். I think Vale is the next person on the line. All right, next question. Thank you. Actually, their design looks very nicely done, and good job for the team. And my question is, I think someone already wrote before the Tamil Genocide Museum inside the facility, and is there any constraints for that one? Because you mentioned before there is some constraints in that facility. So can you elaborate on that one? Thanks. Yes, I'm happy to do that. So when we first did our consultations back in the summer of 2019, the museum as well as the library archives was identified as a primary space that the community wanted to see. I would like to remind everyone we are still in a very preliminary design phase, which is why you don't see renderings of inside the center. So again, when we had released the milestones document before the pre-design, there we have the user committee launching further consultations with the communities to better understand what the community specifically wants to see in regards to those spaces. So you'll see those meetings and consultations continue to unfold as we move into the new year. தமிழின அழிப்புக்கான ஒரு நினைவு காப்பகம் அல்லது அருங்காட்சியகம் உருவாக்கப்படுவது பற்றிய தேவையை 2019 ஆண்டு நடத்தப்பட்ட கருத்து சேகரிப்பில் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயமாக அறியப்பட்டிருந்தது. அது இது பற்றிய தொடர்ச்சியான விடயங்கள் பேசப்படுகின்ற பொழுது எதிர்வரும் காலங்களிலே இனி வருகின்ற சில மாதங்களிலே அந்த என்னென்ன விடயங்கள் உள்ளடக்கப்பட வேண்டும் என்ற சந்திப்புகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக பேசலாம். ஆனால் அது ஒரு அடையாளப்படுத்தப்பட்ட முக்கியமான ஒரு விடயமாக ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. Kobe Brody would be the next one. Hi everyone, I just wanted to thank you all for the great work that you're doing with the Townhall Community Center. I had two questions I was hoping to ask. One, I was really happy to hear that we are
trying to incorporate and work with our Indigenous brothers and sisters in building this community center. I was just hoping that you can elaborate a bit more into kind of how they're going to be implemented into the design and construction, and even afterwards, when the community center is fully operational, how we're going to incorporate them into the community center. That was question one, and question two is just wondering if there's any sort of childcare services that will be available at the community center. I think this would be a great idea to help encourage organizations to host their events at the community center. Thank you. Yeah, so to your first question on Indigenous community consultation, so as both Kirtana mentioned in our opening remarks and we mentioned in our opening remarks, we're very happy with our relationship with both the Huron-Wendat as well as the Mississaugas of the Credit First Nation. We in fact have started consultations with them well in advance, probably around 2 years ago. And most recently with our pre-design release, we're happy to also share this document with them, receive their endorsement not just of the project, but also of the design direction for the project itself, which is a combination of respecting the natural environment while at the same time providing a community center that can service those needs. Our commitments in working with the Indigenous community go beyond what the statutory requirements are. We do want them to be continued partners with us, not just for the design and construction of this facility, but work with them on finding meaningful ways of commemorating their history in this area, but also through programming of the center, how we can continue those discussions. So those consultations will continue throughout the entire project. And I don't think we're in a position to tell them what would constitute, meaningful programming, et cetera. And I think that's just a continued discussion that we want to have with them. And we're very happy with how those discussions have been going so far. To your second question regarding childcare, we have not committed to a formal childcare facility as would be recognized by the City of Toronto. That was clarified through our meetings with the City of Toronto. However, one of the main programming spaces that the community also mentioned as a priority for them in consultations, was not necessarily a dedicated childcare facility, but the importance of childcare services and what that means and how programming in the center can cater towards that need as well. And I think that, again, as a user committee takes form in the new year, those are the exciting discussions that we hope many community organizations and members will participate in advising us of what that could look like. அந்த பூர்வீக குடிமக்களுக்கான தொடர்புகள் தொடர்ந்து பேணப்பட்டு வருகின்றன. ஆரம்பத்திலிருந்தே தொடர்ந்து அவர்களுடன் பயணித்து வருகின்றோம். அவர்களது கருத்துக்களை, அவர்களது ஆலோசனைகளை கேட்ட வண்ணம், அவர்கள் உறவை வலுப்படுத்திய வண்ணம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த கட்டிடம் கட்டுகின்ற பொழுதும் அதற்குரிய நிகழ்வுகள் ஒருங்கிணைக்கப்படுகின்ற பொழுதும் நிச்சயமாக அவர்களது ஆலோசனை, அவர்களது கருத்துக்கள் உள்ளடக்கப்பட்டு செயல்படுவோம் என்று கூறிக்கொள்கிறோம். அதே வேளையிலே குழந்தை பராமரிப்பு சேவை என்று அதற்கென்று ஒதுக்கப்பட்ட முழுமையான குழந்தை பராமரிப்பு சேவைக்குரிய இடத்தை ஒதுக்கப்படாமல் அது பற்றி இதுவரைக்கும் உறுதிப்படுத்தப்படாவிட்டாலும் குழந்தை பராமரிப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் சேவைகள், வேறு சேவைகள் வழங்கப்படுகின்ற பொழுதோ அல்லது நிகழ்வுகள் நடத்தப்படுகின்ற பொழுதோ குழந்தை பராமரிப்பு ஒரு தடையாக இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதில் நிச்சயமாக நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம் என்று கூறிக்கொள்கிறோம். Just to quickly let folks know that the folks who want to ask a question and are not able to find their hand have messaged us so that we can add them to the list. So I have Kartika who'll be added right after Dimitra. I'll just let folks know in the chat so that you know exactly what time they'll be asking the question, because some folks might have difficulty finding the raise hand button. And there are also some questions that have been raised in the chat as well. We'll get to that as well at some point throughout the session as well. We have half an hour more to go. So I'll pass it back to Kirtana. And then just to say that what Nathan is saying in Tamil, he's just saying what Siva has said in English. So he's just saying it in Tamil for those who only speak Tamil in the chat. Next question is over to Chris Drew. Great, thank you. Well, this was a great event in terms of getting the update and a great opportunity for the Q&A. So my name's Chris, and I actually live in the riding of Toronto Centre. And I know that many from the Tamil community, when they first came to Canada, came first to Toronto Centre, and then as the community grew, moved to lots of places in Toronto. And I just know that the Tamil community has always been
very open and accessible to many, many communities. So I'm very excited to see that this center will be constructed. I know they'll be welcoming to everyone in the neighborhood and across Toronto. So 2 quick questions. The first is any green attributes that will be incorporated into the building. And the second question is, I've seen some folks in the chat raising traffic concerns, but I know that there's some TTC bus routes that go directly in front of the site. So I know there'll be some folks that will be taking transit, which will help with the traffic situation. We'll be doing a traffic report. So those are just my 2 quick questions. Yeah, Chris, can I just clarify what you mean by green initiatives? Are you talking in the context of like LEED, or are you talking more so in green spacing, greening the environment? Anything green, LEED. I know that as part of the development process that you'll have to actually do an inventory of all the green measures, whether it's rainwater, green roofs, those sorts of things. But I think that's a really exciting component for this place. It'll be a very environmentally sustainable building, and so folks might be interested in hearing more about that. Absolutely. So folks will know that our funding confirmation, which was through a bilateral agreement between both the federal and provincial governments, the federal government has what we would argue, very good standards in regards to, or baselines of reaching their climate lens assessment program. So all projects over a certain threshold need to pass both the climate lens assessment as well as a greenhouse gas emissions assessment. And we obviously have committed to doing that, and this project will also surpass those limits. But beyond that, I think, again, on our commitments to delivering this project, but also serving as a leader in many ways for development and as part of the GTA, we really want to aspire on reaching higher standards. So not just the highest standards of LEED, but really exploring through the design process, so long as our budget permits and the project permits us exploring those options. We are aspirational for concepts such as carbon net zero, and we will be exploring all of the tools, et cetera, at our disposal, whether it be Fitwel, LEED, et cetera, to achieve those goals. The renderings that we have released, obviously, we are proposing a very green space, a very active green space, encouraging healthy living. And I think that leads into your second question in regards to traffic as well. You can see here, rather than, while providing sufficient parking, we think, based on the usage, we're really focusing on a pickup and drop off model that can encourage people to not use their cars, take different modes of active transportation, whether that's cycling, whether that's public transportation, etc. Based on the programming that will happen in the center, we think children, seniors, etc. may be dropped off and then picked up at a different point in time. So all of those things are, I would say, inclusive in us reaching that goal of delivering the project, but also being extremely respectful to the environment around the area as well. சுருக்கமாக அந்த கேள்விக்குரிய தமிழ் பதிலை தருகின்றேன். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சம்பந்தமாக என்னென்ன விடயங்கள் அங்கு உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது என்றும், அதே வேளையிலே எவ்வாறு அங்கு வரக்கூடிய போக்குவரத்து நெரிசல் சிக்கல்கள் பற்றிய விடயங்களை எவ்வாறு கையாளப் போகிறீர்கள் என்றும் கேட்கப்பட்டது. முதலிலே சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்றவாறு ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த நிதியுதவியை பெற்றிருக்கக்கூடிய மத்திய அரசாங்கம் பல்வேறு விதமான விதிமுறைகளை வைத்திருக்கின்றது. குறைந்தபட்சம் இந்த விடயங்கள் செய்யப்பட வேண்டும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கென்று, அவற்றை செய்வது முழுமையாகும். அதே வேளையிலே நாங்கள் ஏற்கனவே அறிவிக்கக்கூடிய முன்வடிவமானது பல்வேறு வகைகளிலே சுற்றுச்சூழலை பாதுகாக்கக்கூடிய வகையிலும் அமைந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அதைவிட வாகன நெரிசல் என்று வருகின்ற பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். அங்கு வந்து பிள்ளைகளையோ இல்ல மூத்தோர்களையோ இறக்கிவிட்டு பின் வந்து ஏற்றக்கூடிய வகையிலே இந்த விதி ஒழுங்குமுறைகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்பதையும் கூறுகின்றோம். இது தொடர்ந்து இது பற்றிய கருத்துக்களும் இது பற்றிய ஆய்வுகளும் செய்யப்பட்டு பல மாற்றங்கள் கொண்டிருக்கக்கூடியதாக இருக்கும். I think Dimitra tries next. Yes, Dimitra, over to you. Hi there. Sorry about that. I'm concerned with transparency. So today, many of us handed out flyers, a group of 10, so that we could inform the non-Tamil residents about the meeting, because everyone I met did not know about the meeting. So I'm saddened that you didn't find a way to give out flyers as I suggested to you on the site. I sent many messages to you guys. So I'm wondering how or is this going to be different when you put the center in, when you haven't been communicated up till now?
Like you haven't had transparency. I'm telling people about it still, even in the Greystone area. They today looked at me blankly. So you advertise on Tamil sites with people speaking Tamil and then non-Tamil speaking. I mean, people who don't have to speak Tamil, but they're all on Tamil websites. So how are you going to continue to educate and be transparent to all of us who are not Tamil? Like this, you want it to be community, you quote unquote want it to be family, but yet the environment you're creating is not family. So how is it you're going to turn that around so that I don't have to find out from Cynthia Lai, because Jennifer McKelvey didn't educate anyone in her writing about this. So why is Cynthia Lai telling me this only? What are you going to do differently in the future? Okay, Dimitra, thank you for your question, and it's good to see that you're very engaged in the process. So I can answer your question. First and foremost, we have not yet started the City of Toronto actual municipal approval processes. So that outlines the city-sanctioned public consultations that we will do. However, because it is a Tamil community center, we have a dual responsibility. We want to make sure that, yes, bilingualism is extremely important because we are building a community center that is a Tamil community center, and we want to make sure that the content is accessible to those who will also not have English as their primary language. So we do I think, a good job on our social media, as well as everything that we post, of having both English as well as Tamil translated to make sure that all members of the community, non-Tamil, including ours, can access that information. As far as non-Tamil community outreach goes, in addition to all the consultations that we've done, I can let you know that we have met with several local community-based organizations. And just to mention a few, we've met with the Morningside Heights Neighborhood Association, Taibu Community Health Center, 42 Voices, Islamic Institute of Toronto, Islamic Foundation of Toronto, Asian Court Community Service Association, Frontline Community Services, Settlement Assistance and Family Support Services, Filipino Center of Toronto, Centennial College, CAS Center, West Scarborough Neighborhood Community Center, Scarborough Museum. Those meetings will be ongoing. And as we enter the formal municipal approval processes with city-sanctioned meetings, we will continue that program. And I think our intention has been to be as proactive as possible to move this process forward. We are always open to receiving emails, questions, etc., and we do try our best. And I guess the final thing that I'll say is, and sometimes it's difficult because it's a very important, exciting project, the board of directors of the Townhall Community Center are all working on a volunteer basis. And I think that's something that is very distinct to this project. So a lot of the time that we spend here is on our evenings or on the weekends, and we try our best to be as proactive as possible. However, as the project unfolds and as the municipal approval processes unfold, I think you will receive more information as we move forward, and those are the statutory consultations that we will be having as we move into the process itself. இந்த கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது தமிழர்கள் அல்ல வேற்றின மக்கள் அந்த பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கு இந்த சந்திப்பு சம்பந்தமான விடயங்கள் பகிரப்படவில்லை, போதிய அளவு பகிரப்படவில்லை என்றும் எவ்வாறு இந்த வெளிப்படைத்தன்மையும் பொறுப்புக்குறளும் இருக்கும் என்ற கேள்விக்கு பதிலாக இது இப்பொழுது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிற கூட்டம் தமிழ் சமூகத்துடனான ஒரு கூட்டமாக தமிழ் சமூகத்திடமிருந்து சில முக்கியமான கருத்துக்களை அந்த முதல் வடிவம் சம்பந்தமாக பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டோம். அந்த பகுதியில் வாழ்கின்ற மக்களுக்கான தொடர்பாடல் அதற்குரிய அவர்களிடமிருந்து கருத்து சேகரிக்கின்ற கூட்டங்களாக நடத்தப்படுவது மாநகர சபையின் தலைமைத்துவத்தின் கீழ் நடத்தப்பட இருக்கின்றது. அது நடத்தப்படுகின்ற பொழுது மாநகர சபை உறுப்பினர்கள் அவர்கள் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அறிவித்து அந்த பகுதி மக்களும் தங்களது கருத்துக்களை தெரிவிக்கக்கூடியதாகும். இது தமிழ் சமூக மையம் என்ற வகையிலே இது தமிழ் மக்களுடைய கருத்துக்களை கேட்பதற்காக. ஆனால் அதே வேளையிலே எங்களது அனைத்து இடங்களிலும் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் அனைத்து விடயங்களும் இருக்கின்றன. தமிழ் center.ca போன்ற இணையதளத்தில் நீங்கள் எல்லா விடயங்களையும் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும், நமது இணையதளங்கள் சமூக வலைத்தளங்களில் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும். ஆகவே நமது நிலையம் பற்றிய விடயங்களை அறிய விரும்புவதால் எங்களது சமூக வலைத்தளங்களில் செல்கின்ற பொழுது அனைத்துமே அறியக்கூடியதாக. அதோடு இந்த இயக்குநர் சபையில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் தொண்டர் அடிப்படையிலே வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்பதையும் சிவா குறிப்பிட்டிருந்தார். Thank you. I don't see any other questions through the raise a hand function. So I was just taking a look at the chat, and it seems to be a very
a robust conversation back and forth from a number of people in there. But there are two topics that I wanted to address that there were a lot of questions about. One is sorry, Keith, and I forgot about Kartika. Oh, sorry. Okay, go to that. We'll go to that and then come back to this one. Kartika, Parthiban, what's the question? You'll have to unmute. Should work now, Kartika. வணக்கம். முதலாவதாக உங்களோட வடிவமைப்பு பார்த்தது மிக்க மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. மிகவும் அருமையாக வந்திருக்கிறது. அதற்காக பின்புலத்தில் இருந்து வேலை செய்யும் அயராது உழைக்கும் அனைத்து தொண்டர்களுக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துகளும் நன்றிகளும். நான் கலைத்துறையில் இருக்கிறதால எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு சஜஷன் சொல்லலாம். அதாவது இந்த வடிவமைப்புல நான் விருப்பப்படுறேன். ஈவன் இது நாங்கள் இந்த மாணவர்கள் எல்லாரும் கூடி நாங்கள் பேசின ஒரு விடயம். நீங்கள் ஹார்பர் ஃப்ரண்ட் சென்டர்ல பார்த்திருப்பீர்கள், ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்று இருக்கும். அப்படியான ஒரு ஓப்பன் கிரவுண்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்று நீங்க செய்தீங்கன்னா சம்மர் காலங்கள்ல எங்களோட பிள்ளைகளுக்கு ஓப்பனா நாங்கள் ஒரு எங்களோட கலை வடிவங்களை, கூத்துகளை, எங்களோட நடனங்களை, எங்களோட கலைகளை அப்படி ஒரு ஓப்பன் இதுல நாங்கள் கற்பிக்கிறதுக்கு, அதை ப்ராக்டிக்கலா செய்து காட்டுறதுக்கு ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு இதா இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன். அதையும் நீங்கள் கருத்தில் கொண்டிருக்கணும், நல்லா இருக்கும். இது கலைப்பியல் சார்பில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. I can respond to that. I think, I think that's definitely an option that as we go through the design stage, we have to figure out if that's a plausible option or not. So having outdoor performance areas in addition to indoor performance areas to better activate the spaces. I think we all want the spaces to be for general community benefit and for everyone to be able to use them all year round in different capacities. And again, this is a pre-design stage. As we move towards the other stages of design, we will document. So I saw this comment on the website as well. So all of the comments that have been fielded, and to date we've received well over 100 comments. We will be taking all of those comments into the next parts of the design and seeing to best of our abilities how we can incorporate everyone's comments based on this design direction. So we will have more consultations, and I really encourage you and others who may have positive feedback such as this to participate in those consultations. So as we refine the design moving forward, we can include as much of things as possible without compromising critical things that may be required for the functioning of the space. Thank you. Thank you. Nathan, do you want to answer my questions? Yeah, definitely. அந்த வெளியரங்கம் மாதிரி ஒன்று உருவாக்கப்படுறது நல்லம் என்று, அது நிகழ்வுகள், கலை நிகழ்வுகளை வெளியரங்கமாக கோடை காலங்களில் குறிப்பாக வெளியிலே செய்து வெளியிலே பழக்கக்கூடிய வகையில் இருப்பது வடிவம் ஒன்று இருந்தால் நல்லது என்று கார்த்திகா பார்த்திபன் அவர்கள் கேட்டிருந்தார். அதற்குரிய ஆலோசனைகளை இப்பொழுது சேகரித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இது போன்ற கருத்துக்கள் வருகின்ற பொழுது அதை சேகரித்து அடுத்த வடிவமைப்பு வருகின்ற பொழுது இதில் என்னென்ன விடயங்களை உள்ளடக்க முடியும் என்பதை வடிவமைப்புக்குள் உள்ளடக்க முடியும், நாங்கள் எடுக்கின்ற அந்த அந்த கட்டமைப்புக்குள் உள்ளடக்க முடியும் என்பதை பார்த்துக்கொண்டு எதிர்வரும் காலங்களில் அதை பற்றிய விடயங்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் என்று கூறியிருக்கின்றோம். The Vishika actually has a question, but she wasn't able to find the raise function. So I'm just going to find her on my screen here. Sorry, folks, just having a hard time finding. While we wait, maybe Para Parthiban has a hand up as well, and we'll go to Para. 1 second, Thank you. Thank you all. Good evening to you all.
இந்த உங்களோட டிசைன் பார்க்கக்கே சரியான நல்ல இதாக இருந்துச்சு. வாசிக்க போது நல்ல விளக்கங்களும் கூடுதலாக வந்துச்சுது. ஆனால் இந்த கேள்வி என்னன்னு சொன்னால், பொதுவான ஒரு கம்யூனிட்டி சென்டரோ ஒரு ஒரு பர்பஸோட நாங்கள் ஒரு பில்டிங்கை இதான போது சொல்லாமலே எங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கணும். எனக்கு உடனடியாக அந்த படத்தை பார்த்த உடனே அந்த கம்யூனிட்டி சென்டர் விழிப்பு வந்து பெரும்பாலும் எங்களோட கம்யூனிட்டியோட ஒத்து போகிற மாதிரியோ அல்லது வெளிப்படையான தன்மை கொண்டதாக தெரியல. ஆனால் டீப்பாக வாசிக்கைக்கு அதில் ஆழமான நல்ல எல்லாமே பொருந்துற மாதிரியும் இருந்துச்சு. உதாரணத்துக்கு அந்த லானாவை பார்க்கலாம் அல்லது ஐந்திணைகளை பார்க்கலாம். அதெல்லாம் விளக்கமாக நாங்கள் எல்லாம் ஒரு வாசிக்கைக்கு கூடுதலாக இருக்குது. உங்களோட ஃபியூச்சர் கன்சல்டேஷன் அல்லது வந்து டிசைன் இதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தலாமே, அல்லது அது கொஞ்சம் அந்த டைமென்ஷனல். இப்போ கப்பல் சொல்றீங்க, கப்பல் வந்து அது கப்பல் மாதிரி தெரியல எனக்கு பார்க்க. அது பிறகுதான் பார்த்தேன் ஒரு தோணி மாதிரி அல்லது ஒரு வடிவம் மாதிரி தெரியுது. அப்போ அதை கொஞ்சம் கூட கன்சிடர் பண்ணலாமான்னு நினைக்கிறேன். நன்றி. Yeah, I think those are very helpful comments, and I can kind of maybe clarify a couple of things. The first is typically as we go through the architectural process, the images that you see go from being, I wouldn't say low quality, but less detail in them, to higher, more quality-based renders that would show more texture as well as details within the images itself. And that leads to my second point, and that's simply just we are limited in resources at this point. And as we actually go through the full architectural process, I think these comments, again, that will get refined through future consultations. The renders that you will probably see as we go from this pre-design stage into schematic design and design development will hopefully better articulate visually what you stated the text describes. And I think I'm pretty confident that will happen. But again, as we go through this process, more consultations will allow for us to really absorb these comments and include them as we do the next nature of renders. So for those who don't know, to generate renders like this, it requires a very heavy-based computer system, and they do become costly at certain junctures. So due to our limited resources, we wanted to showcase from different angles what it could look like. And this was a quality for the pre-design, which we're satisfied with. But as we go through the architectural period, renders that we submit and we show the community will be of more detail, where you can see more refinement in texture, composure, things of that sort as well. I hope that answers your question. இப்பொழுது ஆரம்பத்தில் கூறப்பட்ட அந்த வடிவத்தில் சில பகுதிகளை அதிகமாக மேன்மைப்படுத்தியிருக்கலாம், அழகுபடுத்திருக்கலாம், தெளிவுபடுத்தியிருக்கலாம் என்ற அந்த கருத்துக்கு இது ஒரு ஆரம்ப முதல்கட்ட வடிவமாக இருக்கின்றது. இதில் இருந்து அடுத்த கட்டங்களுக்கு போன்ற பொழுது அதில் காட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய வடிவங்கள் இன்னும் மேன்மைப்படுத்தப்படும். அதில் அதிகமான விவரங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். இப்பொழுது இது ஒரு ஆரம்ப புள்ளியாக கொடுக்கப்பட்டது. இதனால் உங்கள் கருத்துக்களை சேகரித்த வண்ணம் அதை உள்ளடக்கி மீண்டும் அந்த கட்டிடக்கலை வடிவங்களில் அடுத்ததாக செல்கின்ற பொழுது அந்த வடிவங்களை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். I'm going to turn over to Devishika because she's been waiting patiently. I'm just going to unmute her. I found her. Hi. Thanks. Thank you. So I just want to say, first of all, that I'm super excited about this project. I grew up just an 8-minute drive away, and I'm now a practicing landscape architect in downtown Toronto. And I am just so thrilled as someone who was born in Toronto, but whose parents are from Sri Lanka, and where Tamil is just amazing to have an anchor in the place where I grew up to be able to go to and celebrate my culture. And so great job to all the volunteers that have worked on this project so far. This is so exciting. As I mentioned, as a landscape architect, I am really curious about the landscape design for this. I know that there's been some concern about the environmental impact, but I know that that will be covered by the environmental assessments. But my question is more about the design team itself and whether landscape and landscape architecture is really being considered through the design development of the project, because I noticed that there is not a landscape architect consultant in the design team or in the leads. And so I think we've lost you there, Devishika, but I think Siva's got enough to answer your question. Yeah. If she's reconnected, maybe she can finish her
point. I just want to make sure I understand the final part. Do you want to try unmuting her one more time? Yeah, I did. I'm here. Yeah, so I just want to know practice that's part of the practice itself. Yeah, I can definitely answer that. And I'm very happy that you mentioned that. So the pre-design team that worked on the pre-design is not the team that's actually going to finish the design of the center or in any regards bring it towards that level of fruition. That team was just comprised to bring it to the specific stage for these purposes of these consultations, just generally get the feedback from the community if this is a design direction that they would like to go in. However, we will say that landscape architects were consulted just loosely on what we've kind of presented here, and it is a very strong commitment with this design direction that a landscape architect or architects be heavily involved as we kind of detail out this design. And I think based on my last answer to Vishka as well, because it's a pre-design, the renders are very limited. The main point that we wanted to make here in these images was really we're proposing the site to be a very active green space, a notion of rewilding the site really to integrate the Bruges Park and its characteristics back into this plot of land as well. But in no way what do you see here as far as landscape strategy, other than some key component design drivers such as the Tamil letter or how we think the site can be accessed, etc. So I think there's ample room for exploring the landscape strategy a bit more. And especially you being a professional in your field and many others who may be professionals in various fields related to design architecture, I think there will be ample opportunity for those folks to be involved with those consultations and play a role if you're willing to help this project as it moves forward as well. I hope that answers your question. நில வடிவமைப்பு கட்டட வடிவமைப்பு அப்பால் நில வடிவமைப்பு சம்பந்தமான விடயங்களுக்கு அதற்குரிய தொழிற்சாலை வல்லுநர்களுடன் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டதா, அது எவ்வாறு உள்ளடக்கப்பட்ட என்ற கேள்விக்கு ஆரம்ப கட்ட முன் வடிவம் என்பதனால் அது அதிகமாக பார்க்கப்படாவிட்டாலும் இதற்குரிய கருத்து சேகரிப்பு அவர் அந்த நில வடிவமைப்பு கட்டடத்துக்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய வடிவமைப்பு சம்பந்தமான விடயங்கள் ஏற்கனவே உள்ளடக்கப்பட்டது. ஆனால் இன்னும் ஆழமாக எதிர்வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து இந்த கட்டட வடிவமைப்பு நில வடிவமைப்பு அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்கின்ற பொழுது இன்னும் அதிகமாக இந்த விடயங்கள் கொண்டு வரப்படும். இதை பற்றிய ஆய்வுகள், இதை பற்றிய தொழிற்சாலை வல்லமைகள் உள்ளவர்கள் தயவு செய்து உங்கள் கருத்துக்களை தொடர்ந்தார்கள். We'll move on to the last 10 minutes. Yes, we're at the 10-minute mark. We're going to take these last 3 questions and then we're going to wrap up. MPP Eris Bebekian, over to you. Thank you very much, Kirtana and Siva, for all the work, and congratulations to the board of directors for the hard work that you have been doing. I have a couple of comments and also consideration for you for the future. Based on my involvement with the Armenian Community Center on Victoria Park and 401, I can tell you that such communities, even though it is or a large number of the community will be used with certain community, but there will be other benefits for the rest of the community also. And we have seen it in the Ukrainian community, Greek community, Jewish community, Armenian community, Arab community, and so many other communities. When they build their centers, they always open for the rest of the community. And I can tell you from my own experience with the Armenian community, for example, we have an amphitheater, a closed amphitheater, where it is used by so many different communities. It is not only exclusive for the Armenian community, but there are so many communities they use it. It is well equipped. It is a professional theater, and so many different groups, they come to use it. Also, for example, the indoor gym that we have, the basketball court we have, for example, lots of basketball teams other than the Armenian community. Armenian community actually doesn't have a basketball team, but so many other community members and the rest of the general community, they use the basketball court. Even the basketball association organizes a tournament in that court. So what I'm trying to say that a community such as the Tamil Community Center, even though it is named Tamil Community Center, but it is beneficial to the entire community.
if I can leave with you one comment to consider, I would try to avoid to use outdoor spaces as much as possible because, you know, winter is very long in Canada. The summer is very short, and you need to maximize the space that you're using for use 24/7, 12 months a year for activities. And it is important to consider that, for example, seniors, youth, cultural, sports, etc. These activities, I'm sure that the organizers, they considered all that, and they will make it accessible to everyone around. Thank you very much. Yeah, thank you, Eris. I will just follow up with two comments. One is this project's intention has always been for the center to be used not just by the Tamil community, but the broader community as well. And that has been a core pillar. But in addition to that, as part of the City of Toronto's commitment to providing the land for this project, what also is in conjunction with that commitment is that we are committing to a community access agreement that guarantees that the operators of the center will operate in a way that provides 50% of the time access to non-Tamil community members in the area as well. So not just based on our own social commitments that we will make programming accessible to all, but also through the form of our land lease with the city, we are obligated to make the center accessible to at least 50% of the time for non-Tamil community members. Your comment about the exterior and really maximizing that space, etc. I think there's a collection of opinions around outdoor spaces and activating spaces during the winter months as well. There's still a lot of stuff to do, and I think that's an important comment to make and consider. And we will obviously have those discussions as we move through the consultations as we move forward. மிகவும் சுருக்கமாக நேரம் அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் நேரம் அதிகமாக இல்லை என்றபடினால் வேற்றின மக்களுக்கும் சேவைகள் வழங்கக்கூடிய வகையிலே அமையுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு நிச்சயமாக ஒரு சமூகமாக நாங்கள் பல இடங்களிலே சேவைகளை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம், பல நிலையங்களை பயன்படுத்தியிருக்கிறோம். அதே போல நாங்கள் ஒரு தமிழ் சமூக மையம் உருவாக்கப்படுகின்ற பொழுது மற்ற சமூகங்களும் அதில் தங்களது நிகழ்வுகளை செய்வதற்குரிய வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம். அதே வேளையிலே டொரண்டோ நகர சபையுடனான அந்த உடன்படிக்கை, அந்த நிலத்தை எடுத்து வாடகைக்கு எடுக்கின்ற அந்த உடன்படிக்கையிலே நிச்சயமாக 50% நேர ஒதுக்கீடு வேற்றின சேவைகள் பொதுவாக எல்லா சமூகமும் வரக்கூடிய சேவைகளுக்கு வழங்கப்படுவது என்பது உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே தொடர்ந்து அதில் கருத்தில் வைக்கப்படும் என்று கூறப்படுகின்றது. We can go to the next speaker. Terry Singh. Hi, Kirthana. Thanks very much for hosting this and coordinating this, and as well, obviously, to Siva and Nathan. There are a couple questions and a couple of comments, and I'll keep them brief. I have a background in urban planning and policy analysis and a lot of public consultation, both within an education sector as well as planning, community planning. And it's fantastic to know that the City of Toronto is the most diverse city in the planet in terms of the number of different cultures. And of course, there's many opportunities that presents, there can be also many challenges, real or perceived. And so based on some of the things that I've read on the chat, based on some of the things that I've heard in the community as well as on this chat via voice, some of the things that I would just ask the committee to consider are at least threefold. First, process-wise, some people have chosen to speak in Tamil without any translation. So Nathan, given the fact that you're the person who seems to be doing the translating, which I think is an excellent public consultation strategy, might I suggest, Kirthana, that in the future, if these meetings are held, and if residents or participants in the Zoom meetings, if they're choosing to speak in Tamil, not a problem, but there also needs to be an opportunity for people like myself who don't speak Tamil to understand what's being asked. Because when a question was asked, Siva responded, that's great. So I was trying to piece together what the question actually was, but a lot of times I couldn't. So I'm sure it was just a process oversight. Plus there was a deadline to meet of about 3 minutes. So that's just something I would ask for it to be considered process-wise. And the reason that's important leads to my second point. There can sometimes be perceived, and we shouldn't deny this, there's a cultural complex, a cultural component to this, where some people might feel that it's exclusively Tamil
because of the usage, because of the name. I'm not saying that's real. I'm not saying it's perceived. What I'm saying from an objective point of view, that does seem to be some of the feedback that I'm getting in terms of a perception. And one of the ways that I think perhaps the committee might want to assist with this, and of course myself included, because I'm a resident in the neighborhood, is to make sure the communication is thorough. So for example, Siva, you listed a number of different organizations, including the Asian Community Services Association, that were consulted. And those are good groups. I'm sure they're good. I couldn't remember all of them, but that stuck out to me. But I was thinking of something that actually somebody wrote later in the chat, and it might be something for the committee. And I think, Siva, you might be playing a key lead role here. I'm sorry, I forget your actual position on the team, but it seems fairly substantive. But specifically, to make sure the consultation at first includes the people who live here. So community has many different layers, as we know. It can involve many paid organizations, people who are involved and from a volunteer point of view in community associations, and people who are paid. But the local residents, which is the sense that I'm getting, Kirthana, from some of the feedback that I've received, and I can't state whether or not it's widespread or a loud, small group. I don't really know. But I do think it's something that the committee needs to really consider. That the consultation be done here, because I'll give you as an example. I'm fairly involved in the community, whether it be practically or by speaking with others. And I was shocked to find out that the deal was made with the support from the federal government and the provincial government. I think that's great. But I was thinking, wait a second, I read the local Toronto.com Saturday, or the newspaper there that we get online. And I didn't really know much about how far the process had gone. So I think it really speaks to, again, objectively speaking, improving the communication and the transparency, or at least the perceived transparency, because I think that might help to reduce some of the conflict, and conflict's not always bad. Anytime we have public consultation about any new initiative, there are going to be 100 different viewpoints. Some of them are going to be predominant. So I want to close just by saying I offer these observations and recommendations as a way of helping and helping us move forward, because I do think a community center is absolutely needed. I was part of the group that helped to spearhead that later. It's turned into a Tamil community center, which I think if we're going to go that route, it needs to be communicated that it is for everybody. And just very finally and very quickly, because I know I've said a lot, hope it's been substantive. Siva, I'm disappointed not in you, but you said something to me that I had no idea, that the city has made a guideline that 50% would be for non-Tamil for use of space. That's shockingly objectionable. That means 50% can ultimately be reserved for Tamil. That shouldn't be. That's not your issue, Kirthana or Neethan's, or I think that's the city's issue. But I would strongly object to that if I've heard it correctly. And I think you said it twice, that the city's requiring us, and I think it was a city guideline, that 50% of space be allocated for non-Tamil as a minimum. I'm sure we can go more than that. I'm just shocked that they've said that, because the corollary of that is 50% ultimately can be reserved for just Tamil, which I don't know that has much value. That would seem more divisive than anything else. In any case, I'm happy to follow up with Neethan or Kirthana or Siva later, because I've sort of taken my time. So thank you for listening. Thanks, Harry. Appreciate your comments. We can definitely chat offline about it, because we are at 8:01. But totally understand the need for more communications, always better than less. We do work with the local media to get the information out there, and we plan to do more in the near future. And as we go through the city's process, there'll be a lot more communications coming out to local residents. I'm going to move on to our last question. 1979 Siva Thiruvambalam. Vanakkam. It's more of being an architect here in Toronto. First of all, it's a great form, nice architectural expression. It's not only a ship. I think the designer has introduced like a T word, T. So I think that's my interpretation of it. But it's a great interior form. You mentioned about the courtyard. My only request is to maximize the courtyard design. That will answer
having a number of concerns raised at this meeting, because courtyard is a traditional way of our house. Not only for us, it's in Southeast Asia, Middle East, China. It's well received concept, the courtyard. It separates the private from the public. So it will certainly help to address some of the concerns, in particular the noise and crowd outside. The other is to also request, not a question, to include traditional elements of Tamil traditional elements of architecture. Because the building is possibly a bit modern from the outside, but there could be traditional elements in the interior, just to give an identity. That's all I have. Yeah, absolutely. I think those are very helpful comments. And as I mentioned before, you can either at this point submit those comments via our website, so it's logged for future archival purposes as we move into the process. But I think I had answered that earlier. One of the reasons why you don't see a lot of detail in the internal, or you don't see any internal rendering, we're not there yet. And I think that's going to require more consultation. So all of those comments that you mentioned are extremely helpful. And I think we would welcome them and see what we can do to kind of really get the best out of this. So I would highly recommend you, if you have your thoughts as of right now, if you're proactive, you can submit those comments via our website, or you can look out for future consultations. And either way, we'll be documenting and including all comments and trying to incorporate everything that is reasonably possible as we move through the process. All right, that brings us to the end of our town hall today. Thank you everyone for taking the time to hang out with us and ask your questions and learn more about the community center. You can stay tuned to our social media, our website, as well as those who are on our email mailing list for updates as this project evolves. Thank you.